Hello guys, ඉතින් Kingdom Come Deliverance එකේ ඊළඟ එපිසෝඩ් එක වලින් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි ජර්නල් එක දිහා බලුවම අපිට තියෙනවා gain access to the wedding party with the help of the Miller Kreyzel කියන එක optional quest එක. ඉතින් අපි කලින් ත්‍යාගයක quest එකක් කළා අර හොරකම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගැන. ඔයගොල්ලෝ එපිසෝඩ් එක බලලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න. මොකද ඒකෙදි තමයි අපිට lock picking ගැන කියලා දුන්නා, pick pocket කරන හැටි කියලා දුන්නා, knock down කරන හැටි කියලා දුන්නා. ඒ වගේම අපිට තව kit එකක් දුන්නා රැයට අදින්න සුදුසු එකක්. කොහොම හරි ඒ quest එකෙන් පස්සේ අපිට තව quest එකක් ගැන කිව්වා golem කෙනෙක් හදන එකක් ගැන. මම එතනින් තමයි මේක ඉවර කළේ. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා කතා කරලා බලමු කාටද මිලට කතා කරලා බලමු යා මොනවද අපිට මේසෙට කියන්නේ කියලා. යා උඩ මේ හරි ඇත්ති මිල. කොහේ ගිහලා මම පොලොස් කොට්ටෝරුවා. මේ ඉන්නේ පල්ලෙහා. What's this next job all about? I need to find a saltpeter pit. Never a wasted word, eh, Kreyzel? Short and to the point. That's my credo. And how long will it take before you tell me what a saltpeter pit is? A saltpeter pit is a pit in which saltpeter is formed. This has something to do with the alchemy of yours, eh? I don't know much about that stuff. Nitra is saltpeter. White crystals similar to salt. And what needs salting here in the mill? Or is it supposed to be some peculiar Kreyzel wedding gift for a young semi? Nothing of the sort. The Kabbalistic doctrine speaks of saltpeter as a vessel for the inexhaustible essence of life. Those white crystals are said to contain the very essence of being. That's precisely what we need to give life to our golem. Thanks to the ingredients from Hermes Trismegistos, his feet will never get tired and his fists will have the power to smash rocks. But saltpeter is the most important thing. Saltpeter will be the golem's heart. Are you sure this will work? What ඇත්තටම විශ්වාසද මේක වැඩ කරයි කියලා. So අපි you're බලමු මේක serious දීලා. about this golem? And are you certain it'll work out? Certainly. Otherwise, I wouldn't even try. How much saltpeter will it take to bring to life such a big creature? A lot. That's why I want you to find me a decent saltpeter pit. Do you understand? I was hoping I'd learn something useful from you. But instead, you're making me wander around the countryside looking for some pit. Well, you never know when an experience like that might come in handy. හරි අපි කිව්වා I'll try and find that pit. All right then. I'll look around for that saltpeter pit of yours. I just hope you know where to look. That you can point me in the right direction. And also that you'll get me into that wedding as a reward. Yes, yes, and yes. Bonnie has a lead. She's a damned handy girl to have around. She can do anything you ask of her. But for you, the most important thing is that she knows how to look for niter, or saltpeter if you prefer. Is she a witch? යා මායාකාරීන්ද කියලා අපි So අහමු. this Bonnie is some kind of witch who's in on this golem stuff. Bonnie is someone I trust without question, and you should too. Not only will she teach you how to find saltpeter, but also how to differentiate it from common salt. The main difference is it has kind of cooling taste. Hold your horses. You want me to taste that nasty stuff? If you don't taste it, you could confuse it with some nasty rot. You don't want that. Damn right. Don't be such a lily liver, Henry. If Bonnie can taste saltpeter, so can you. She'll tell you the rest herself. You'll find her in the lair. That's a secret storage space I have here just by the pond. Only my best people can get in. How do I get there? අපි අහමු එතනට කොහොමද යන්නේ කියලා. How can I get to this lair? There's a bridge over the mill stream towards the southwest. Take the path to the left, just behind it along the pond. From that path, you turn right, uphill, between the rocks, and you'll find yourself right in front of the lair. You can't miss it. Oh, and so I don't forget. You could pick some herbs along the way to see Bonnie. It would make her very happy. She's just been through some tough times. Her dog died, and on top of that, she has to spend time with that blabbermouth, Zinnik. On the other hand, Zinnik might be holding his tongue for a while after his encounter with the Troskowitz stocks. Bonnie spends time with Zinnik. She may want some spirits rather than herbs. Bonnie? Never. Being a decent Christian, she avoids alcohol like the plague. Right along.
so you're back as soon as possible. To the lair. See you soon, my friend. හරි සයිඩ් ක්වෙස්ට් එක ඔන්න ඕපන් වුණා forbidden fruit කියන එක. talk to Bonnie. Bonnie කියන එක්කෙන්ට කතා කරන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි ජර්නල් එක පොඩ්ඩක් අරගෙන බලමු. find the saltpeter pit and taste it to see if there's actually saltpeter in it. ඒ වගේම ඒක තමයි ප්‍රධාන දේ. ඊට පස්සේ ඒක යටින් තමයි තියෙන talk to Bonnie. අපි Bonnie කියන එක්කෙනත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මිලා පිට කිව්වා එයා Bonnie කියන එක්කෙනාට herbs වගේ කරන් යන්නේ. කියන්නේ පැලෑටි බෙහෙත් ශාක ඒ වගේ දේවල් ටික කරන් යන්නේ කියලා කිව්වා. එයාගේ බල්ලාද එහෙම මැරලා මොකද කතා කිව්වා. Within he said I could pick up some herbs along the way which would undoubtedly please my new accomplice. හරි කොහමද එයාට බෙහෙත් ශාකටියක් වුණ ගෙන්න කියලා තියෙන අපි බෙහෙත් ශාකටියක් හොයාගමු බලමු කියනකම මේ පැත්තෙන් තමයි මම වේ පොයින්ට් එක දාගන්නවා. මෙන්න මෙතන මෙයා ඉන්නේ. මෙතන වේ පොයින්ට් එක දාගෙන අපි යමු. එයා කිව්වා මේ මිලා කිව්වා පාලමෙන් උඩින් යන්න තියෙන කියලා මම හිතන්නේ ස්පීඩ් එකෙන් යන්නම්. මෙතන තියෙන පැලෑටි ටිකක් හොයාගෙන ඉන්නම් ඊට කලින්. මේ තියෙන පැලෑටිද? පොපි. කවුරක් අපේන්නේ නැහැනේ. හරි මේ පැත්තෙන් තමයි යන්න තියෙනවා ඇත්තේ. අම්මට සිරි මොකක්ද ඒ සද්දේ? What was that noise? Woodcutters. හරි ස්පීඩ් එක මම යන්න තැනට. යනකොම ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ අයි බ්‍රයිට් වගේ මොනවද තිබ්බොත් එහෙම කියන්නේ මොනවද ශාක තිබ්බොත් කෝකටත් කියලා අරන් යන්න. මම දන්නෙත් නෑ මේ පැලෑටි ගැන. නෙටල් කියන අනිවාර්යෙන් පැලෑටියක් තමයි කියන්නේ බෙහෙත් පැලෑටි. අයි බ්‍රයිට් කියන්නේත් එහෙම දෙයක් තමයි මම හිතන්නේ. ඕ මොනවද තියෙද්දියක් ඔන්න මම අහුලගත්තා. මොකද අපිට අර හර්බ් වුමන්ට ඒ කියන්නේ කවුද බොනි කියන එක්කෙනාට අපිට ඒවා මේ දෙන්න පුළුවන් නිසා හරි මෙන්න මේ මෙතන තමයි මෙයා ඉන්නේ මේ වෙන්නේ බොනි කියන එක්කෙනා අපි අත් එක කතා කරමු. Greetings. I'm looking for a saltpeter pit. අපි saltpeter pit කියන එක හොයන ගමන් ඉන්නේ. I'm Henry, Miller Kreyzel's new apprentice. He sent me to search for a niter pit and said you might be able to help me with that. Of course I will. I'm Bonnie. Nice to meet you. Bonnie? It's not a name I hear often. It's not the name I was baptized with. In our craft, it ain't a good idea to tell people your real name. That's why we use nicknames. What should we call you? අපි ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහට හෙන්රි කියලාම කියමු ඒක හොඳයිනේ. Henry's fine. Well, that's not very creative. You know what? I'll come up with a nickname for you myself when I get to know you better. Did you bring me something from the mill? Actually, Kreyzel said you'd appreciate some herbs. He's right there. Do you have some for me? I have something for you. මං අර ටිකක් ගත්ත නයි බ්‍රයිට් වගේකුයි නෙටල් වගේකුයි. I've got something here. මම මේ ටික ඔක්කොම දෙනවා. අයි බ්‍රයිට් ටිකයි නෙටල් ටිකයි. ඔව්. අයි පොපි වගේක් තියෙන එකත් මම දෙනවා. දීලා අපි confirm delivery කියන එක බලන්න ඕනේ. My word, that's exactly what I need. The ingredients for the magic ritual. What kind of magic ritual? The kind where Zenek finally gets some sense into his head and stops making stupid beginner's mistakes. Just so you know, that mess with the author of Hermes Trismegistos would never have happened to me. Not me. While we're on the subject of rituals, did Kreyzel tell you about the golem? He did. And what do you think of it? I can't wait to see what come of it. අපි ඒක දෙමු ඒක හොඳයි. I'm curious to see what a golem made of flour will look like, but I'm mostly curious to see if Kreyzel will really be able to breathe life into it with the help of saltpeter. I'm more worried that as soon as it comes to life, it'll slay us all with one blow. So, if by some chance it looks like something's going wrong, you won't see my heels for dust. And I suggest you do the same. But that's enough of that. We're not going to stand here talking about flower golems when we've barely just met. I'd like to chat with you too, Henry. Get to know you a bit.
But if you're in a hurry to find Kreyzel's saltpeter, I won't keep you. අපි යාත් එක පොඩ්ඩක් කතා කරමු ප්‍රශ්නයක් නෑනේ. No. I have plenty of time. But where to start? You know what? I'll start. When they caught Zenek in Troskowitz, I was scared out of my mind that they'd catch me and clap me in the stocks. I had to hide out here for a while, so I haven't had anyone to talk to. Life in the lair isn't all fun and games. Zenek and all the other mill knuckleheads were never worth much as company. So I'm glad the millers finally found a normal hand for once. You've got a beautiful dog. What's his name? Mutt. What a cute fella. How did you find each other? අපි මට්ටු හමුනේ තෙරේසා මගින් මොකද කලින් ගේම් එකේදී තමයි මේක වුනේ. ඉතින් මම ඒ හින්දා he belong to තෙරේසා කියන එක දෙනවා. He belonged to this girl I knew, Teresa. She saved my life in my hometown, Skalitz, when I went to bury my parents. Well, that's what I call an interesting past. I used to have a dog, but I don't anymore. He died. He started getting these lumps all over his body. He stopped eating, just slept all the time. And then, well, what's done is done. And what about you? What kind of family are you from? Also, thieves? නෑ ඒක වෙන්න බෑනේ. අපේ තාත්තා ඇවිල්ලා blacksmith කියන ඉතින් a family of blacksmith මම ඒක දනවා. No. Pa was a blacksmith. I inherited something from him, I hope. Oh, really? Would you teach me how to make, maybe, barrel hoops? Those are pretty hard. Wouldn't you rather start with, maybe nails? Sure. I'm pretty quick to learn and patient. That is, with one exception. When Kreyzel starts spouting off his alchemy theories, I'd rather run for the hills. What do you think of the old miller, anyway? මෙතනට නම් ගැලපෙන්නේ මම හිතන I don't know what to say මොනවා කියන්නද කියලා තේරෙන්නේ නැහැ මොකද අපිත් confuse වුණානේ ඒ හින්දා මොකද තව quest කීයක් දෙයිද දන්නේ යා අපි ආර වෙඩින් එකට යන්න අපි යාව කැමති කරව ගන්න වගේ කේස් එකට I don't know what to say to that. I still don't know him all that well. I understand. Best not to bite the hand that feeds you for no good reason. Thanks for talking to me. It really is good to have someone to pour my heart out to. But now, about that saltpeter. Before you came, and before Zenek fucked up with the manuscript, we collected saltpeter all over the place, mainly in sties. It has to be scraped from the walls. Horrible work, time-consuming and annoying. I'm not going to lie to you. We also looked in a few chests, just in case. You know. Anyhow, now all the sties in the region are scraped clean and we're sitting pretty on a nice barrel of saltpeter. That's a lot. කවන්නේ අපි එක දෙමු වුණාට. Barrel is quite a lot. For the whole Trotsky region, aye. Unfortunately, Kreyzel said we need at least 6 times as much. 6 times? Will one saltpeter pit be enough? I reckon so. There should be as much as Kreyzel needs for his master. If you're looking for it, you ought to know how saltpeter forms. Do you have any idea? No, I don't. No, I don't. And Kreyzel, of course, didn't tell me shit. Don't forget that saltpeter crystals are formed in places where something is rotting. It can be shit or carcasses. Well, a saltpeter pit is actually nothing more than a mass grave. The best natural saltpeter maker. Kreyzel said saltpeter is a vessel for life energy. I get it that it's left over from dead bodies, but how do you get it from shit? God's mysterious ways. You know how it is. And he also wanted me to taste it. That's nonsense though, isn't it? Unfortunately, it isn't. Otherwise, you won't know if it's saltpeter or some other shit. It feels kind of cold on the tongue. Jesus. And you know where to look for such a pit full of carcasses, do you? Not exactly, but I have an idea. Times are evil and there's plenty of corpses. A person who's digging holes and throwing dead bodies into them and doesn't even know he's got a a saltpeter mine.
ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් ඔය මිනි වලවල් එහෙම තියෙන තැන ඉතින් ග්‍රේව්ඩිගර් කියන කෙනෙක් තමයි ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔය මම එකට කියන හරි වචනේ දන්නේ නැහැ සිංහලෙන් නම් ඔයාලා කපන්නාහ කිව්වක් කමන්නේ අපි ඒක දෙමු ග්‍රේව්ඩිගර් කියන එක. The local gravedigger. Exactly. And the one we have here in the region is also the knacker. Well, I haven't met him yet. Where can I find him? The cemetery is beyond Troskovitz, towards the Apollonia rocks. So I'm in for a walk to the cemetery. Seems like it. Too bad you couldn't have walked around the county with us before. It was fun. And pretty useful experience. I learned a lot during that time, and I won't keep it to myself. I'd be happy to teach you something, if you want. I'll keep that in mind. That old gravedigger will be suspicious, so I'd bring him some kind of offering. He's always dragging those carcasses, so I'm sure he'd appreciate a slab of fresh meat from Troskovitz butcher. Good idea. He lives a short way from the cemetery, so at least the meat won't go bad on the way. Lots of luck, Henry. හරි එච්චරයි මම අනිද්දේව දෙන්න යන්නේ මොකද ඒ වලින් සයිඩ් ක්වෙස්ට් වැටෙන තියෙන ඉඩකඩ හින්දා එතකොට මේක අච්චාරු වෙනවනේ මම හින්දා එන්ඩ් ඩයලොග් දෙනවා හරි ගේම් එකත් සේව් වුණා කොහොම හරි එයා කිව්වා අපිට සෙමෙට්‍රි එකට යන්න තියෙනවා කනත්තට යන ගමන් ප්‍රොස්කොවිස් කියන පැත්තෙන් යාට මස් වගේක් අරන් යන්න කියලා කිව්වා ද ප්‍රොස්කොවිස් තියෙන වෙන මෙතන ග්‍රේව්ඩිගර් ඉන්නේ වෙන මෙතන එතකොට මෙතන බුචා ඉන්නවා එතකොට ප්‍රොස්කොවිස් වලට ගියා මෙතනට බුචා ගාවට ගිහිල්ලා මොනවද මස් වගේක් කරගත්තා ආයි කෙලින්ම යනවා විසිට් ග්‍රේව්ඩිගර් ගාවට කනත්තට. හරි එහෙනම් මම මෙතන ෆාස්ට් ට්‍රැවල් කරගන්නවා. හරි මම ආව ට්‍රොස්කොවිස් වලට නම් අපි බුචා ගාවට යමු එහෙනම්. බුචා ඉන්නේ මෙන්න මෙතන. මම එතනට යනවා කෙලින්ම. I ate something. හරි බුචා නම් ඉන්නේ මෙන්න මෙතන අපි ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා එයාගෙන් අපි මිලදී ගමු කොහෙන්ද යන්නේ ඇතුළට මෙතන ඉන්නේ කඩේ වහලාද කඩේ වහලා වගේ ගයිස් මම පොඩි වෙලාවක් ඉතින් ටයිම් එක ස්කිප් කරනවා කඩේ අරිනකම් හරි දැන් අපි ඇතුළට ගිහලා බලමු අපි යාගෙන් ට්‍රේඩ් කරනවාම මෙයාගේ ගොඩක් බඩු තියෙනවනේ කොහරි මම මෙයාගෙන් බේකන් එකක් ගන්නවා බීෆ් එකක් ගන්නවා බීෆ් කිඩ්නි එකක් ගන්නවා චිකන් එකක් ගන්නවා මටන් එකක් ගන්නවා පෝක් එකක් ගන්නවා ස්මෝක්ඩ් බීෆ් එකක් ගන්නවා ස්මෝක්ඩ් බීෆ් ටෙන්ඩර්ලොයින් නෝම එකක් තියෙන එකක් ගන්නවා ආයි ස්මෝක්ඩ් පෝක් කියන එක ගන්නවා මේ ඔක්කොම කීයක් ඇයිද දන්නේ මේ ඔක්කොම මට යන්නේ 11.2යි 11.2යි ගන්න කෙනෙක් රොෂන් වලින් මම ඒක ගන්නවා කිරින්න හරි අපි දැන් මස් ගත්ත එකේ අපි දැන් ආපහු කිලිම යන්න තියෙන්නේ ග්‍රේව්ඩිගර්ගේ කනත්ත ගාවට මම එතන වේ පොයින්ට් එක දාගෙන ෂැනිකෝ එතනට යන්න හරි ගයිස් කොහොම හරි මෙන්න මෙතන තමයි සිමෙන්ට්‍රි එක අපි කලින් එපිසෝඩ් එකක මෙතනට ආවා අපි ඇතුළට ගිහින් බලමු කවුද මේ ග්‍රේව්ඩිගර් කියලා මේ ඉන්නේ යා වෙන්නේ නැති මෙයා වෙන්න ඕනේ ග්‍රේව්ඩිගර් ඉග්නේසියස් හරි මම ඇත්ත එක කතා කරන්න යන්නේ The Lord be with you. What do you need? I need to find the saltpeter pit අපි කියමු අපිට saltpeter pit කියන එක හොයාගන්න ඕනේ කියලා You must be the local gravedigger, right? I'm Henry. Ignatius, master of the sod, at your service. Looking for a final resting place? Or do you need to bury a dead goat? None of that. I have a different, slightly unusual request. Bonnie from Lower Semine sent me. We're looking for a saltpeter pit. From Lower Semine? What pit? A saltpeter pit. I ain't never heard of nothing like that. What's it supposed to be? A pit to hell? හරි අපි ආට කිව්වු ඇත්ත කියලා දාමු අපි Nah, it's actually just a pit full of carcasses. These white crystals form on the walls of it. And that's exactly what we're after. Ah, now I get it.
You should have said you're looking for the pit I throw carcasses into. What's all this about salty Peter? I'm going to go there anyway, so I'll take you there. Really? That was easier than I thought. Not even a chicken scratches in the dirt without hope of reward, though. You'll help me with something first. I have some collections from some Stratego farmsteads, and I'd be a fool if I didn't use a helping hand. At least one day I can take it a bit easy. You want me to help you with your grave-digging business? Why not? You look like a strong fella. You'll be a good helper. මං හිතන්නේ මෙතන agree කියන එක දුන්නොත් එimhe අපිට ගොඩක් වෙලාවට මෙයාගෙන් තව quest එකක් වගේ දෙයක් වැටෙන්න පුළුවන්. මම මස් අරගත්තානේ මෙයාට. ඉතින් මං ඊන්දා pay him with meat කියන option එක දෙනවා. I have a better idea. You tell me where I can find that pit, and I'll give you a nice piece of fresh meat for it. I won't say no to that. Show me what you have. හරි මම මෙතනින් bacon select කරනවා, beef select කරගන්නවා. සරලවම කිව්වොත් සේරම select කරගෙන යනවා. ඒ ඔක්කොම select කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් confirm delivery කියන එක දෙන්න. Oh, aye, fresh meat. What a feast that'll make. Now, listen closely. That pit of yours lies at the end of a long journey that we'll take together on my wagon. So you got meat out of me for nothing? When I see how much you lot in Lower Samina are interested in it, I'm not just going to hand it to you on a plate. But thanks for the meat, and don't worry about a thing. Grave digging is a job like any other. Sooner or later, everyone needs our services. And if it wasn't for us knackers, folk would have to deal with their animal carcasses themselves. හරි අපි of course I understand කියලා දාමු. Of course, I understand. I'm just a little worried about what people will say about me when they see me with you. I wouldn't like to lose the honor I've earned as squire to a nobleman. Don't worry about what people say. They'll only strip you of your honor if you let them. So what then? Shall we take a nice little ride with my boys Snorter and Dragonfly here? Nice and early, at daybreak. හරි අපි කිමු let's not drag it out කියන එක. Let's get this over with then. Didn't you understand me? We ain't going nowhere now. Like I said, be here at daybreak. That's between night and day. Do you understand? අපි අහමු කොහෙද අපි එතකොට ඉන්න ඕනේ කියලා. Is there some place I can wait for morning to come? Of course, if you've got nothing better to do, you can sit here with me. If you know how to read, I have a book hidden in the outhouse I got of a dead fella. That'll make the time go faster. In fact, you can keep it. All I can do is admire all them fancy squiggles in it anyway. And where can I sleep? At the inn in Truscovitz. Get a good breakfast there too. You'll need it to be at full strength. Here's a little something so you know I take care of my helpers. See you in the morning. හරි කොහොම හරි අපිට කිව්වේ පාන්දර වෙලා එන්න කියලා කිව්වේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඩේ බ්‍රේක්. ඒ කියන්නේ පාන්දර 4 5 6 ඒ වගේ අතර කාලයක. ඉතින් මගේ වෙලාවෙන් දැන් නම් ගේම් එකේ වෙලාව ඇතුලේ දවල් 12 වෙලාව. ඉතින් මම ඉන්න ඕනේ තව පැය 12කට වඩා නේ. අනිවාර්යයෙන්ද. කොහොම හරි ඔය වගේ තමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් පුළුවන් මම මෙතනින් පොතක් තියෙන පොතක් වගේ මොනවා හරි තියෙනවා නම් කියවලා ටයිම් එක පාස් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම මෙතන හිටගෙන ටයිම් එක පාස් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එහෙම නැත්නම් ටොස්කොවිස් වලට ගිහිල්ලා එතන තියෙනවා ටැවර්න් එකක්. ටැවර්න් එකකින් කාමරයක් අරගෙන ඉන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කැමති දෙයක් ඔයාලා එතනදී කරන්න. මම මෙතනදී තනිකරම ටයිම් එක පාස් කරලා මේක කරගන්න. හරි ගේම් එක වෙලාවේ මගේ වෙලාවෙ ඉන්නම් වෙලාව 5ට කිට්ටුයි. මම ගිහිල්ලා මේ අල්ලපු ගෙදර තමයි මේ යකා ඉන්නේ ග්‍රේව්ඩිගර් කාර්යය. එතනට ගිහලා මම හැරවුම් බලන ෂේප් එකේ ගිහිල්ලා පොරණ ගින්දන්නෙත් නෑ. සමහරට පොර ඇහැරලා ඇත්තේ ආවීනේ. Jesus Christ be praised. හරි ඇහැරලා ඉන්න අපි යාට කියමු. Let's get going කියලා. I don't know if I'm completely ready for this, but let's get going. The dew is still on the leaves. The roads are clear. Hop on the wagon and Snorter and Dragonfly here will take care of us. හරි ඔක්කොට කලින් මම මේක තුල ගිහිල්ලා මුගේ කැම ටිකක් පන්නගෙන ඉන්න. නැත්නම් මම බඩගිනින් ඉන්නේ.
හරි මොන හරි කෑවට පස්සේ මෙතන ඉන්නවා උරණ පේනවා එයා දැන් අශ්ව කරත්තර නැගලා තියෙන්නේ. අපි මේ පැත්තෙන් ගිහලා නගිමු එහෙනම් මවුන්ට් කියන එක ඔබලා. We've got a long journey ahead of us, so get yourself comfortable so your ass won't hurt. So, you say you're from Lower Samine, eh? අපි you could say that කීයකට දෙමු. Well, you could say that. I help the miller with whatever I can. I got a place to sleep there. Soon I'll be able to call the miller uncle. I remember Kreyzel when he was still a wee lad. Even then he was a great big smart ass. When I buried his parents, he was traipsing somewhere through the world. Maybe you heard what they say about Lower Samine round these parts. Kreyzel don't sell short measure, not that. He looks out for his reputation, but his helpers have been seen often in the villages after dark, looking fishy. Or during the day, in the pillories. Don't that bunny of yours belong to that gang too? බොනි අපි හොරෙක් නෙමෙයි කියලා දාමුනේ නැත්නම් පවුනේ. එයා ඇවිල්ලා නිකන් හොරකම් කරන්නේ නැහැ වගේ මං හිතන්නේ. Bonnie's an honest girl, and her friend Zinek is too. Kreyzel only sent them to scrape saltpeter off the walls of the sties. So that's just what they've been doing. From what she told me, they had nothing else in mind. Lower Samine's a thorn in the side for a lot of folk. Some on account of the competition. Some is just rubbed up the wrong way by that Kreyzel. Either way, all they need's the slightest excuse to grab their pitchforks. Go and grab the miller and shove his face right in his own millstone. Lazy bones. Whoa, boys, whoa! Come on. Come on! Are you deaf? Oh, they're acting stubborn again. Now listen, Henry. Here on the left side, you'll see the ruins of a cottage that's been abandoned for a few years. අයියෝ, it looks mysterious. අපි එක්කීමු. මම නම් දැක්කේ නෑ හැබැයි අපි දෙමු I don't see a thing කියලා. I can't see a thing through those bushes. You'll go and have a close look. Don't worry. I have a trap set inside the cottage. I wanted to lure a wolf into it, but that didn't work out. There's a deer rotting there unnecessarily. So hop in there and bring it to the wagon. Finally. At least we're not blocking the road too much. මොකක්ද යාට දුන්නා අපිට මැරිච්ච මුවෙද්ද කොහෙද? පොඩ්ඩ බලමු ගිහිල්ලා. අතෑරපු දාපු තෑරලා දාපු ගයක් දාහරි මොකක්ද තියෙනවා. Oh my fucking god. අපි මන්නේ ඉක්කන ආයුධ කික් වික් කරගම මෙතන ඉන්න වෘකේ වගේක්. මම ගා තියෙන අර කලින් ක්වෙස්ට් එකකින් කරපු ආටමන් සැබ්‍රේ කියන එක කොහොම හරි ඒක ඉක්විප් කරගත්තා එහෙනම් පාඩුයි මොකද ඒකේ මිනිමම් ස්ට්‍රෙන්ත් එක 16යි ඒ වගේ මිනිමම් ඇජයිලිටි එක 20ක් ඉල්ලනවා. මගේ මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ තෙච්චර නෑ. මගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක 17යි ඇජයිලිටි එක 9යි. ඉතින් මට අමාරුයි ගහන්න කමක් නෑ මම එකකින් ගහන්න. මේ වගේ ඒ කියන්නේ දැන් ඒකට ගොඩක් ස්ට්‍රෙන්ත් එක ඇජිලිටි එක එහෙම ඉල්ලනවනේ. ඉතින් ඒ වගේ ඉක්විප් කරලා පස්සේ එක ෂොට් එකක් ගැහුවත් මාරු විදිහට අපේ ස්ටැමිනා බය එක අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ තාම හුරු නෑ වගේ ලොකු ආයුධ. හරි ඌ හරි. හරි මෙතන ඩියර් රම් කියලා තියෙනවා මම ඒක අරගෙන බලන්නම්. වෙනසක් උනේ නෑ. ඒ වගේ මෙතනින් පොඩ්ඩක් ඇතුළට යන්න පුළුවන්. මේ තියෙනවා. Oh, Jesus, what stench. Better quickly throw it in a sack and take it back to the wagon. අප්පා මේක මට අරගන්න තියෙනවා. අපි නම් ඒක අරගමු. ඒ වගේ මෙතන යතුරු පුත් මන් දැක්ක තියෙනවනේ.
අපි යතුරත් පොඩ්ඩක් අරගෙන යමු මොකද මොකනි. ඔව් මුවේ කුඩිම දැම්මනේ. Key to the ruins of Let Go. මෙතන ඉස්සරහා කාමරේ අතුරු දන්නෙත් නෑ නේ. මොකක්ද තව තියෙනවා නිටිල් වගේ තියෙනවා ඒවන වැඩක් නෑ. නේ මෙතන ඉස්සරහා දොරේ තියෙන. කමන්නේ අපිට මේක අරගෙන මෙතනින් යන්න පුළුවන් කියන්නේ. කරත්තේ ගාව සෙට් එකක් ඉන්නවා. මොකද කරදරයක්ද දන්නෙත් නෑ. පොඩ්ඩක් හිමින් සැරේ ගිහිල්ලා බලමු. Protect the Ignatius from the farm hands. හරි අනිවාර්යෙන් වලියක් හරි මොකක් හරි තමයි තියෙන්නේ. ගේම් එක පොඩ්ඩක් සේව් කරගමු. හරි මේක බිමින් තියමු. කඩුව අතට ගමු. ගිනි මැලේ වහලා දාමු. හරි. මොකද කේස් එක? මොකද කේස් එක? අපි වලු ඉග්නේෂියත් එක්ක කතා What's කරමු. going on, Ignatius? I'm trying to explain to these fellas we've got nothing to do with no thieving around here. They should go to Lower Samine to complain. Two stinking pieces of shit was sneaking around our sties and cellars and lining their purses with silver too while they was at it. Some scruffy and dunger. You must be scruffy, eh? I'm Henry, and those, names mean nothing to me. Like I said, if it's rotten carrion they're after, they should have come to me. A passion for knacking is the only thing we have in common. Is that so? So prove it then. අපි මෙතන මොකද පාවිච්චි කරන්නේ? Justice will find the guilty. Do I look like a thief to you? මේ වෙලාව දැන් ඉන්න ඇඳුම දිග හදක්කම එහෙම හිතන සාධාරණයි. කරිස්මා එකත් පස්සේ මේ වෙලාව එකද කියමු. අපි බලමු justice will find the guilty කියන එක දීලා. Ignatius is telling the truth. There are all sorts of types causing trouble in these parts, not just from Lower Samine. Ignatius and I thank you for taking on the job of guarding the roads, making sure that honest, if somewhat grubby tradesmen stay safe. Aye, that's exactly what I'm trying to do. So, thanks. Really good work, lad. Well, time waits for no man. Let's all carry on with our duties, eh? All right, listen. We'll be going then. But if you happen to run into them two thieves, you tell us right away. Got it? Of course. You can count on it. Glad to hear it. Let's go, fellas. හරි guys මං ගිහිල්ලා මගේ ආපහු ගෝණි අරගන්නම්. ඒ වෙලේ වුණා මට ඒගොල්ලන්ට ඇටැක් කරන්න තිබ්බ නමුත් මං ඒක කළේ නෑ. එතකොට ඒක මොකක් හරි ගේම් එකකට බලපානවද දන්නේ නෑ. හරි put down the sack. මේ කුඩින් තිබ්බා. අපි කතා කරමු talk to Ignatius. What's next? What next ගන්නේ වුණ අපිට කියන්නේ. Shall we carry on කියලා අපි Not much left for us to do here, eh? Hopefully our luck will hold out and we'll only be breaking the limbs of Carcasses today. The next farm's just up ahead. Hop on and let's go. හරි ආපහු ගිහිල්ලා අපි නගිමු. Don't worry. That was just a kind of little favor for me. Now we'll help the locals here in Jdar with their carcasses. අපි උත්තර දෙමු ඒකට I'm happy to help කියලා. So far, I've just carried sacks. I already did that for the miller. Yesterday, the good wife from that farm came and told me both their pigs died. So we'll scoop them up and haul them off. I mean, you'll scoop them up and haul them to my cart. She says it was a curse. There was a flash of lightning, the pigs started trembling, squealing and puking, and then keeled over and dropped dead. Clearly divine punishment. All right, that's what you get. People sin here in their seclusion, thinking they're out of sight of our Lord. It ain't my first day doing this job, so I could see right off them pigs had been poisoned. The good wife swore them pigs were happy as, well, pigs in shit.
She said they even let them go to a nearby stream to have a wallow. It flows here through the forest on the right. Since we're here, you ought to go and take a look around there. Check how clear that spring really is. I'll take a look at it. අපි ඒක දෙමු. All right. I'll see what's going on there. And I'm going to enjoy having a helper. At least for one day. Maybe I'll roll around in the grass here with Snorter and Dragonfly. Find the source of infection. අපි ඒක බලමු. නවත්තන්නද මේක? හරි අපි වහිමු මෙතනින් එහෙනම්. ගේම් එකක් සේව් වුණා. Clear the carcasses from the farms. හරි අපි ගිහලා බලමු. නෝන කෙනෙක් ඉන්නවා. housemate කෙනෙක්. I apologize. මේ කවුද? Greetings to you. Hired hand. Okay බලමු. මේ හැටි ඇති මොකක් හරි. Oh shit. Bag and take. Yeah. Is this really worth it? හරි මේකත් අපි ගිහිල්ලා කරත්තෙට පටව ගමු. මේ පැත්ත මාර ලස්සනයි නේද? ලස්සන බලන්න වත්තේ. එළවලු වගා කරලා මල් වවලා. මට මෙතන ලස්සනයි. Wow. අට ලස්සන මේ හරි නම් තියෙන්නේ. හරි කතාව මතක කරමු අපි යමු අපේ කරත්තේ තියෙන දිහාට. ආයිමු වලිය දාගෙන දැන් අර ගේණි එක්ක. Well, I wish you and your helper lots of luck today. May God bless you. You too. නැවුලක් නේ. You too. මේකත් මම පටව ගන්නවා. හරි ඉග්නේසියට කතා කරමු. ඒක වුණ කතා කරන්නේ නැද්ද? තව එකක් තියෙනවා නේ. හරි තව එකක් තියෙනවා අමුතුුණා ඒක. Yeah. And another. Oh well. හරි මේකත් අපි මේකට පටව ගමු. What now? අපි මෙයාට කතා කරමු අපහු. We're done here. I took care of the carcasses. We can drive on. And what about this mysterious curse? I'll take a look. අපි ඒකත් බලමු එහෙනම්. Oh, right. Slipped my mind. The watering spot, you said? Aye. Take a look around. See if you find anything fishy. හරි යා අපිට තව මොකක්ද එකක් දුන්න මෙන්න මෙහෙම මොකක් හරි එකක් තියෙනවා කියලා මැප් එක අරගෙන බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා යන්න. මෙතන එන්නේ නැති. හරි මම හිතන්නේ වෙයි මාක් එකක් දාගන්න වේ පොයින්ට් එකක්. අපි දැන් කෙලින් මම යමු එතෙන්ට. හරි මේ හරි තමයි මම හිතන්නේ එයා කියන්නේ නැත්තේ. ඕ ලස්සන. Pigs came here to drink. Where to now? Smell something upstream. මොනවාරි අපිට හොයන්න තියෙනවා මොනවද? බලමු වටේට පොඩි සර්ච් එකක් දාලා මූ වගේක් නම් ඉන්නවා මූ වල තමයි. හරි අපි මේ පැත්තට පොඩ්ඩක් ගිහලා බලමු. මෙතන නම් මූ දෙන්නෙක් මැරලා ඉන්නවා.
Find the source of infection. හරි ජර්නල් එක අප්ඩේට් කරනවා මම හිතන්නේ නැද්ද? තාම නෑ අපි ඉග්නේසියස්ට ගිහලා කියමු මේ කේස් එක. අපි ගිහිල්ලා කියමු එහෙම හරි ඉග්නේසියස් ඉන්නවා අපි අර ගිහින් කියමු මේ කේස් එක වෙලා තියෙන දේ. I found the source of the infection. It really wasn't a curse. There are rotting carcasses in the water upstream from the watering spot. No wonder the pigs caught some disease. Well, what do you know? I was right. I'll give you a hand. It'd take you all night on your own. හරි කොහමද එතනත් වැඩේ ඉවරයි. මෙයාත් කතා කරලා බලමු දැන් එහෙනම්. We are done here. ඉවරයි I මෙතන took වැඩේ. care of the carcasses. We can drive on. Nice work. There's even a bit of meat left for me. Yeah, you'd eat that. They've been lying there God knows how long. But nicely in the cold. There's nothing wrong with it. Anyway, you won't be eating it, so don't worry about it. Let's keep going. හරි අපි නගිමු එහෙනම් වාහනයට. Seeing as how you don't obey me, you're surely horsing around today. හරි කියන්තම් ආවා. So far it ain't that bad, eh? You don't have to take down no hanged man or bury an unbaptized child. අපි ගිහින් bloody work කියලා අතලෙට එක්ක. Ever since I started working for the miller, all I do is carry bloody sacks. I must have carried more than they could fill in scallets in a day. It can always be worse. Someone might ask you to roll barrels. Now listen to me closely. You won't be carrying anything at the next farmstead. Instead, you'll have to make one carcass there. See, the work of a knacker ain't just about clearing away dead animals. Now and then you've got to put down some creature so it don't suffer. Or, like today, to put it down so everyone around it don't have to suffer. In this case, we're talking about a dog. What can I do? I'm not going to kill a dog. අපි ඒකෙදමු. I'm sorry, Ignatius, my friend, but you can't expect me to do that. In that case, as soon as we get where we're going, you can just get off the wagon and go and look for that pit yourself. If you don't do what I tell you, you're useless to me. So I'll be useless to you too. Maybe there's another way. I'll try to come up with something. Ha! That cur belongs to the greengrocer, Visor. I've heard they're both pretty fierce. Don't draw too much attention to yourself at the farmstead. I'll give you some Aesop potion to drink first, and some meat and bane. Soak the meat with the poison and throw it to the dog. He'll probably be locked in a pen somewhere. As soon as it's done, we'll disappear before anyone notices anything. I got paid well for it from the neighbors, so don't fuck it up for me. මොනවා කරන්නද ඉතින්? අපිට සතෙක්ව මරන්න වෙයි වගේ කේස් එකක් තියෙනවා. මාර ලස්සන නෙමෙයි පැත්තන නැතද? ඔව්. හරි මම මෙතනින් බහිනවා. Take care of the greengrocer's dog. අපි ගිහිල්ලා බලමු එහෙනම්. Greetings. කවුද ඒ කියන බල්ලා කියලා බලමු කොළ කණි. කොහෙද ඉන්නේ මු? මේක ඇතුලේ දන්නේ. මේ ගොලේ යනවා. The dog isn't here. The door's open. Where did he run off to? බල්ලා හොයන්න තියෙන ඇත්ත දැන් ඉතින්. Barking?
It's coming from over there. බලමු ගිහිල්ලා එන. අතන මේ කවුරු හරි ඉන්නවා. හරි. මොකද්ද කේස් එක බලමු. Take care of Where'd you come from? Bonnie? Bonnie? What are you doing here? What are you doing here? I'm supposed to poison the dog. අපි ඒක කියමු. The Gravedigger wants me to poison that dog. Jesus! And are you going to do it? Well, what else can I do? You're the one who sent me to Ignatius. You just tactfully neglected to mention that when you and Zinnek were acting as his hands, you robbed half the houses in the county. Shit. It's all gone sour. This is all I have left to do before he takes me to the saltpeter pit. And couldn't you find the pit without that? Just take a look at that poor creature. I'd like to keep him in place of my poor dead sniffer. You surely know how to pick 'em. Your poor creature is terrorizing the whole area. It's not the animal's fault. When Zinnek and I were here last, I saw how old Vysarik treats him. He doesn't give him food, he abuses him. With a master like that, he won't last long. You wouldn't kill a dumb creature just because its master is a sick horseman, would you? I don't want to kill him කියලා කියමු. Well, you don't have to convince me. Ever since the Gravedigger told me to do it, I've been trying to figure out how to save that dog. If you want to take him, I won't stop you. You're a much better Christian than I thought you were. I'll take him to the lair. We'll meet there. Hurry off now, before someone sees us together. Come on now, boy. You'll like it in the lair. හරි මං ගිහලා ඉග්නේෂියස් ට කියමු බල්ලා නෑ හරි මොකක් හරි. එහෙම එකක් තමයි කියන්න වෙන්නේ. Hurry, Ignatius, it's taken care of. It's taken care of. Taken care of? What do you mean? I killed him කියලා බොරුව. The dog is dead. So, can we go to the pit now? Dead, eh? And what are you so nervous about? මෙතන මොකද it wasn't pleasant to watch. මේකද. Well, it wasn't pleasant to watch. I did it exactly how you told me. I poisoned him. Oh, aye. And how did it go exactly? I dipped the meat in the poison. As soon as he ate it, it started devouring him from the inside until nothing was left of him. It was insane. Insane, all right. And was there green foam coming from his mouth? Yes, exactly. Yeah, right. Henry, stop trying to make a fool of me. I know when someone's lying to me. Come on, what really happened? I set the dog free. He didn't deserve to die. For fuck's sake, didn't deserve to die? We were supposed to get rid of him, because that's just what he deserves. Bonnie from the mill came and took the dog before we got to him. Well, fuck me. How much more is that girl going to steal before she has enough? Oh, she'll take better care of him than Baysar did. All he needs is to be fed properly, and he won't be dangerous anymore. I surely fucking hope not. Because if he runs off and ravages something or someone again, then we didn't help at all. Let's go before we start looking suspicious. හරි අපි යමු එහෙනම් ඉතුරු ටිකට. අපි fast travel වෙලා මෙතනට ආවොටම. So this is it. This is the pit. Slowly, boy, slowly. Have a bit of respect. Death always deserves respect, whether it's people or animals. I was expecting a bigger bit. අපි ඉතින් ඊට ලොක් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා බලමු කියනකොට. I was expecting some huge hole in the ground. This is just some hollow. 3 piles of earth and that's it. 3 huge piles, you mean to say? True, it used to be one big pit.
But then I found out when you pile up carcasses in smaller pits and throw some wet hay between them, it all rots better. And the better it rots, the more nitra you'll have. Are you going to take some right away? I won't. Kreyzel will send his people here. මොකද කියන්නේ? අපි මේ කියමු Kreyzel will send his people here කියන එකනේ. The miller will probably send some people here. Well, they'd better not dig it all up. That'd disturb the natural balance, see? And soon they'll find out there's no place to find saltpeter. Well, I reckon I'm delaying the inevitable. I'll still have to taste it. You're going to taste it? It's the only way I can be certain it really is saltpeter. God's nails. And they say I'm disgusting. Wait a moment. I can't say I'm all that satisfied with your help, but I don't want you to think old Ignatius is an ungrateful bastard. So I have something here for you. Although, to tell the truth, you didn't much grow on me. I like you කියලා අපි කියමු. ඉතින් ඌ අපිට කැමති නැතුණාට අපි බල්ලා මරන්න කැමති වෙන්නේ නැති නිසා ඌ අපිට පොඩ්ඩක් කේස් වෙලා අවුලක් නෑ. That's a shame. Because I thought you were a pretty good fella. In fact, I'm actually kind of fond of you in a way. If you're trying to come out smelling of roses now, don't bother. Here's something that'll definitely come in handy if you ever need to go through all this again, either with me or somewhere else. Thanks. Taste it then. Get to it. This I have got to see. හරි අපි බලමු මේක රසය එහෙනම්. මොකද හොඳ ඒවා දිගේ බලන්න එපේ. Didn't have to make such a feast of it. Look at me. I'm a Lord's messenger to a taster of cadavers. Cold and salty. This must be it. හරි කොහොම හරි ඔය salt peter කියන එක අපිට හම්බුණා. ජර්නල් එක අරන් බලමු දැන් මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. return to the miller. හරි මිලර් ගාවට එන්න තියෙන්නේ. අපි fast travel කරලා එතනට ගිහිල්ලා කියමු මේ සීන් එක යාට. මිලර් ඉන්නේ මෙන්න මෙතන. මම fast travel කරනවා එතනට. කොහොම හරි අපි මෙතනට ආවා. අපි ගිහිල්ලා මිලර්ට කතා කරමු. බලමු කොහෙද යහා ඉන්නේ කියලා. උඩ ඇත්තේ. උඩ නෙමෙයි මේ පැත්තේ වගේ. ආමි. Greetings, my friend. I found the saltpeter pit. අපි එකක් දෙමු. I found the place where we can harvest saltpeter. You just head out of Troskovitz towards Apollonia, carry on alongside the road, then head off it at the right spot. Only it's not a pit, it's 3 piles of earth. The Gravedigger Ignatius drove me there himself. And is it the real stuff? Did you taste it? Yeah. And I hope I never have to do that again. Ugh. I think the experience has changed me forever. Oh, come on. You whine more than Zinnik. It's just commonplace salt. I was hoping it'd be closer. To go all the way to Apollonia. If I send 2 wagons, that should be enough. What should I do? That means I could mix a barrel and a half. Kreyzel, focus. What else do you need from me? Oh, sorry. What were you asking? About a reward? It's right here. Thanks. How's it going with the golem? Well, the whole thing is really appealing to a scholar of my field of interest and important for humanity. But certain circumstances have emerged which, unfortunately, move its creation somewhere further into the future. Wait, what do you mean? So there won't be any golem? Not for now. What about all the niter? The life essence? I admitted to myself it's maybe too much to take on, and I decided to go back to my roots. So the search for saltpeter was for nothing? Not at all. The saltpeter will help us create primordial matter. The origin. Chaos. Materia prima. God. Here we go again. As alchemical scholars, we actually have only one task before us. To penetrate the diaphanum and find out where it gets its disposition and power from. Only then will we understand the nature of the shadows. Eh? I'll explain it to you.
හරි අර ක්වෙස්ට් එක එතනින් ඉවර නිසා මම මේක මෙතනින් නවත්තන්නම්. මොකද මෙතනින් කරාට පස්සේ මට පේන්නේ මුගේ තව සයිඩ් ක්වෙස්ට් එකක් වැටෙන්න තියෙනවද කොහෙද? මොකද මුගේ පැත්තෙන් තාම අපිට වෙඩින් එකට යන සපෝට් එක දුන්නේ නැහැ නේ. හරියට කිව්වේ නැහැ නේ ගැන විස්තරයක් මොනවාක්වත්. ඉතින් මම හිතුවා මෙතනින් සයිඩ් ක්වෙස්ට් එක මෙතනින් ඉවර කරන්න. I am going to take a break එක අපි දෙමු. I'll skip it, thanks. After tasting saltpeter, I think I'll take a break from my work here at the mill. As you wish, but don't take too long. We need to continue the work we've started, and there's no time to waste. හරි කොහොම හරි අපිට තාමත් යාගින් ඇක්සස් එකක් හම්බුන්නේ නැහැ වෙඩින් එකට යන්න පුළුවන් විදිහේ. කොහොම හරි ඒ ක්වෙස්ට් එකත් ඉවරයි. අපි කරගෙන හිටියක මම නම මතක නැහැ මොකද ඒක නම. forbidden fruit කියන එක නේද? කොහොම හරි ඒකත් ඉවරයි. ඉතින් අපි ඊළඟ ක්වෙස්ට් එකෙන් හම්බ වෙනවා. මම හිතන්නේ තව ක්වෙස්ට් දෙකකින් වගේ තමයි. තව මේ ඊළඟ ක්වෙස්ට් එකෙන් පස්සේ අපිට ගොඩක් දුරට යන්න හම්බෙයි වෙඩින් එකට. හරි guys එහෙනම් හැමෝටම good luck.